سيدتي ونساتي، أهلا وسهلا بكم بدولة قطر. حدث الحمد لله والسلامة بمطار دوحة الدولي. التوقيت المحلي يجري الساعة 7 مساء و35 دقيقة. هذا شرح جيد سأصدر جميع من أجل سلامتكم. المشروع من حضراتكم البقاء جالسا في مقاعدكم إلى أن توقف الطائرة نهائيا. حضراتكم مع لازم لوجهات أخرى بحضرتها بطاقة الصعود إلى الطائرة. المشروع من حضراتكم التوجه إلى بوابة المغادرة. أما حضراتكم ليس بحاجة بطاقة الصعود، المشروع من حضراتكم التوجه إلى مكتب تحويل الرحلات. حضراتكم درجة أولى ودرجة رجال أعمال مواصلات مع خطوط الجوية القطرية. المشروع من حضراتكم إبراز بطاقة الدعوة عند مغادرتكم الطائرة إلى موظفين الأرضيين حتى سوف يتم نقلكم إلى المبنى الجديد. بإمكانكم الاستمتاع والاسترخاء بمسائل 5 نجوم. تنصح الخطوط الجوية القطرية لمسافرها الكرام النزول بفندق الفور سيزون هنا بالدوحة. رقم رابطي مخطوط الجوية القطرية وقائد الكابتن أحمد وبقية أفراد تنصح عشان تكونوا قد استمتعتم برحلتكم معنا. أمل لكم مدينة الإقامة هنا بالدوحة أو حيث ما تنجزكم. شكرا لاختياركم السفر مع الخطوط الجوية القطرية وأتمنى مساءكم بكل خير. Ladies and gentlemen, welcome to Doha International Airport, where the local time is 7:35 in the evening and the outside temperature is 29 degrees Celsius. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. Before leaving the aircraft, please ensure that you have all your personal belongings with you. Customers requiring boarding passes for their onward connection are requested to coordinate with the ground staff. Customers holding onward boarding passes are advised to check the flight information display for gate assignment information. Customers with onward connections are requested to have their boarding cards and their travel documents ready for inspection before disembarkation. Our ground staff will meet you at the air steps to facilitate your transfer. Qatar Airways preferred hotel in Doha is the Four Seasons Hotel Doha. On behalf of Qatar Airways Captain Mohammed Ibrahim and Gustavo and the crew, we hope you enjoyed this flight today and thank you for flying Qatar Airways. For transit customers flying first class or business class to onward destination, the Qatar Airways ground transfer will take you to the exclusive premium terminal, where you can relax, unwind and enjoy our 5-star facilities. Please present your premium terminal invitation card to the ground staff as you disembark. For all our Doha-bound customers, kindly proceed to the main airport terminal for immigration and custom clearance. Ladies and gentlemen, for your convenience to all our customers, you can now check in online at qatarairways.com. Online check-in is available 36 hours prior to your departure. For more information, visit qatarairways.com. Thank you. Good evening.